Here. Does anybody have any questions before we get started? I had one. Okay, adelante. So the difference between when we were talking, that conversation we were using yesterday where we say nos vemos. What's the difference between nos and nosotros? It's kind of a complicated answer. And if that's fine, if it's like not relevant to this level. It's really not relevant to this level. It's a loose translation. So that sometimes there are direct translations and then sometimes there's just the equivalent. So nos vemos is kind of the equivalent of saying see you, right? It literally means something else, but for now, like you should just memorize it as see you. Okay. We will talk about this in the future. Nosotros is what a subject pronoun is, and nos is an object pronoun, if you know what either of those mean. But yeah, they're a little bit more technically and grammatically advanced topics for this particular. They are not the same thing. Probably the most important thing I can tell you is that they're not the same thing, because a lot of people look at them and they're like, oh, they're the same thing, but they are not. Well, that's enough for now. Okay. Thank you. Good. Ok, vamos a repasar los colores. Repiten: rosado, Rosado, gris, gris, negro, negro, azul, azul, verde, verde, amarillo, amarillo, anaranjado, anaranjado, rojo, rojo, morado, morado, marrón, marrón, blanco. blanco. Perfecto. Sky, ¿cuál es el color del lápiz? El lápiz es amarillo. ¿Y cuál es el color de la computadora, Lea? La computadora es negro. Here we're going to say negra because computer is feminine. Negra. All right, so let's just go back and forth. Sky, Leah. So back to Sky. ¿Cuál es el color del libro? El libro es rojo. ¿Cuál es el color del papel? El papel es blanco. ¿Cuál es el color de la mesa? La mesa es marrón. ¿Cuál es el color de la pizarra? La pizza es blanca. Muy bien. Hola, Carly. Buenos días. Good morning. All right, so we'll mix Carly into the mix now. It's your turn, Carly. ¿Cuál es el color de la planta? La planta es verde. Perfecto. So now we'll go back to Sky and we'll go Sky, Leah, Carly. Sky, Leah, Carly. ¿Cuál es el color de la silla? La silla es negra. Bien, good. So you caught that. So negra will be the feminine version because silla is feminine. ¿Cuál es el color del marcador? El marcador es anaranjado. This is your first test. Anaranjado. So remember, it's a single R, so you don't roll it. Anaranjado. Anaranjado. Yeah, perfect. You got it. ¿Cuál es el color del teléfono? El teléfono es azul. ¿Cuál es el color del perro? El perro es gris. ¿Cuál es el color de la rosa? La rosa es rosada. Muy bien. ¿Cuál es el color del reloj? El reloj es... no sé. ¿Cómo se dice gray en español? Yeah, gris would be gray. Gray. We're looking for black and white here. El reloj es blanco y negro. Muy bien. Bien. Me gusta means I like. Sky, can you read these three examples for us? Me gusta el español. Me gusta el fútbol. Me gusta la comida mexicana. Te gusta means you like. Can you read these three examples, Leah? ¿Te gusta español? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta la comida mexicana? Muy bien.
Now, if you want to ask a question, the nice thing about Spanish is there's no changes, like in English where we have to add the auxiliary verb and reverse the order and stuff like that. So it's the same thing as a you sentence, right? Like, ¿te gusta fútbol? But you ask it with an inquisitive tone in your voice. ¿Te gusta el fútbol? So to become conversational, we need to know how to ask a question. ¿Te gusta el fútbol? We need to know how to answer saying yes. Sí, me gusta el fútbol. We also need to know how to say no. No, no me gusta el fútbol. Technically, if we're answering a question in the negative form, we should say no 2 times. Like the first no is like how we would say no. The second one is modifying the verb, right? How we would say I do not like, if that makes sense. Okay, vamos a practicar. Leia a Carly. Ask both questions on this slide. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta la pizza. ¿Te gusta el tigre? Sí, me gusta el tigre. Okay, Carly to Sky. ¿Te gusta película Desperado? Make sure to say the article here. ¿Te gusta la película Desperado? ¿Te gusta la película Desperado? Sí, me gusta la película Desperado. ¿Te gusta la cerveza? Sí, me gusta la cerveza. And now Sky to Leia. ¿Te gusta la playa? Sí, me gusta la playa. ¿Te gusta la, is it guitarra or Sí. guitarra? Guitarra with a hard G. Guitarra. Guitarra. Mhm. Sí, me gusta la guitarra. ¿Te gusta la nieve? La nieve. La nieve. Ahí está. Sí, me gusta la nieve. ¿Te gusta Colorado? Sí, me gusta Colorado. ¿Te gusta la comida mexicana? Mhm. And this one's going to be pronounced mexicana. Mexicana. Sí, me gusta la comida mexicana. ¿Te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol. Muy bien. If we want to add a little bit of detail to our conversations, we could ask a follow-up, right? A follow-up question. So like if we're talking about soccer, do you like soccer? And maybe the person says no. Maybe we say a follow-up question like, oh, what's your favorite sport? So in Spanish, it looks like this. ¿Cuál es tu? Whatever we're talking about, followed by the word favorito. In this situation, sport is deporte. So we'd say, ¿cuál es tu deporte favorito? You could simply say me gusta, like we've been doing up until now. The direct answer would be to say whatever it is that's your favorite. Es mi deporte favorito. So el fútbol es mi deporte favorito. So let's practice with this one now. So same thing. Who went last? Sky, I think. So Sky asked Leia, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es pizza. Make sure to pronounce your S's. S, pizza. Mi comida favorita es pizza. Perfecto. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es tigre. El tigre or just tigre? El tigre, you would say el tigre. El tigre. Muy bien. Now, is that really your favorite animal, or are you just saying that based on the picture here? Just easy because of the picture. Well, so what's your favorite animal? Because everything we do here, these are just kind of images, right? But everything we do here should be related to real life conversation. Mi animal favorito es el perro. Muy bien. ¿Cuál es tu película favorita? This is me. Mhm. Mi película favorita es Little Miss Sunshine. Okay, muy bien. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita es agua. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi lugar favorito es el playa. It Es would la be playa. La playa, bien. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Mi instrumento favorito es el guitarro, La guitarra. la guitarra. ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es la primavera. ¿Cuál es tu estado favorito? Mi estado favorito es Colorado. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es... Oh, so hard to decide. Is plato food? Plato is going to be the specific dish. The dish, okay. Like you Mi might say, plato favorito es tacos, to be honest. Ahí I'll está. say it. I was like, it's the picture, but it is. Muy bien. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es fútbol. Muy bien. Okay, so we've got some new vocabulary. So big and small, repeat after me. Grande, Grande, chico. chico. Beautiful and ugly. Bonito, Bonito, feo. feo. Nuevo, Nuevo, viejo. viejo. So that's going to be new and old, right? Caro, Caro, barato. barato. Rico, Rico, pobre. pobre. So rich and poor. Bueno, Bueno, malo. Malo. Good and bad. Muy bien. Sky, ¿qué significa grande? large. Ujú. ¿Qué significa chico? Miss again? We're going around, so Leah. Okay. Small. ¿Qué significa bonito? Beautiful. ¿Qué significa feo? Ugly. ¿Qué significa nuevo? New. ¿Qué significa viejo? Old. ¿Qué significa caro? Expensive. ¿Qué significa barato? Cheap. ¿Qué significa rico? Rich. ¿Qué significa pobre? Poor. ¿Qué significa bueno? Good. ¿Qué significa malo? Bad. Bien. Ciao. Adios. So this would be, this is just the very end of lesson number 2, so we didn't quite finish it. All right, moving on along. Did you see the email?